A very good morning to everybody. I hope you all are fine and good. We have completed the prose and we have completed the poem. Now we are moving on to the supplementary. What do you mean by supplementary? Supplementary means story. Okay. In every unit, you will be having a story. And in this unit, the story is the envious neighbor. Okay. What do you mean by envy? Envy na enna? பொறாமைன்னு சொல்லுவோம்ல, jealous. The other word for jealous is envy. Okay. So the envious neighbor, பொறாமை பிடிச்ச எரிச்சல் உள்ள பக்கத்து வீட்டுக்காரன். நெய்பர்னா who is a neighbor? The one who is staying nearby. Okay, is called a neighbor. Okay, this is a Japanese folk tale. This story was not written by anyone. இந்த எல்லா ஸ்டோரியும் யாராவது ஒருத்தர் எழுதுவாங்க அப்படின்னா. ஸோ இதெல்லாம் எழுதப்பட்ட ஸ்டோரி இல்லை. இந்த பாட்டி தாத்தாலாம் நிறைய கதை சொல்லுவாங்கள்ல, இந்த நான் காக்கா வந்துட்டு வடையை தூக்கிட்டு போச்சு, மேலே உட்காந்து பேசும்போது வடை கீழே விழுந்துருச்சு, நிறைய தந்திரமாக வடையை பிடுங்கிருச்சு அப்படின்னு நிறைய பழங்காலத்து கதையெல்லாம் பாட்டிமார்கள்லாம் சொல்லுவாங்கள்ல. ஸோ தேட் யூ மென்ஷன் இட் அஸ் folk tales, and this story is also a folk tale from Japan. Okay, so this is a folk tale from Japan. Okay, so in this story there are two couples. Okay, couple and husband and wife is called couple. Okay, two old couples. Old couple means வயசான பாட்டியும் தாத்தா இருக்காங்க, ரெண்டு வயசான பாட்டியும் தாத்தா. சரியா? Okay, one good couple and one bad couple. One good couple, one bad or wicked couple. Okay, one good couple, good old couple, and wicked old couple. நல்ல பாட்டியும் தாத்தாவும், இது ரொம்ப பொறாமை குணம் கொண்ட எரிச்சல் குணம் கொண்ட பாட்டியும் தாத்தாவும். Okay, so that these two couples were living nearby. Okay, these two couples were living nearby, and this good old couple, இந்த நல்ல பாட்டியும் தாத்தாவுக்கும் they had a dog. Okay, so I hope in your house also you'll be having pets like dogs and cats, right? Do you love your pets? Do you feed your pets? So we have our own pets, and these good old couple had a dog, and they fed the dog with chapatis, with the tidbits, some breads. Okay, so they used to feed the dog with whatever food was available in their house. Okay, so what do you feed your dogs with? What do you feed your dogs? What do? We feed the dogs with rice, food which is left over, right? மிச்சம் மீதியான ஃபுட்டை கொடுப்போம். Some rich people, they used to buy pedigree for the dogs, and they used to buy bones, chicken bones, mutton bones, they used to buy for the dogs, right? So the dog is fed according to the richness of the owners. Okay, so likewise this good old couple also had a dog, and they fed the dog with whatever they had. Okay, so they fed the dog with tidbits. Tidbitsனா வீட்டில் இருக்க மிச்சம் மீதியானது அப்பப்போ கிடைக்கிற சாப்பாடு எல்லாத்தையும் கொடுத்து இந்த நாயை பத்திரமா பாதுகாப்பாக என்ன பண்ணாங்க, வளர்த்தாங்க. ஓகே, ஸோ whenever they go for walking, they took the dog along with them. Okay, whenever they went for walking, the dog will also go in front of them, and the old couple will follow the dog, and after walking, the dog and the old couple will return to their house. Okay, and one particular day what happened, they were going for a walk with the dog, and suddenly the dog stopped in a particular place. It started to sniff and it started to bark. Okay, அப்படியே மோப்பம் முடிச்சுட்டே அப்படியே குலைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அந்த ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல அப்படியே நின்றுருச்சு. ஓகேயா? So the old couple, they were confused. They thought I think the dog would have got some prey inside the mud. அதாவது இந்த மண்ணுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு தவளையோ இல்லை ஏதோ ஒரு பூச்சியோ ஏதோ அந்த டாகுக்கு ஏதோ இறை கிடச்சிருக்கு போல், அதனால தான் இது குலைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாட்
the grandpa, the old man, what he did, he went to his house, took a spade, ஒரு மம்பட்டி எடுத்து, started digging the hole, okay? He thought that some prey for the dog would be inside that mud, and he started to dig out the mud, okay? அப்படியே என்ன பண்ணுறான், அந்த குழியை அந்த தாத்தா என்ன பண்ணுறாரு, தோண்டி எடுக்கிறாரு. தோண்டி எடுத்தது, what happened? The old couple were very much surprised, okay? They were very, very surprised, and because they found a treasure inside. உள்ள என்ன இருந்துச்சுன்னா ஒரு பெரிய புதையல் இருந்துச்சு. So there were gold coins, silver coins, precious stones, ruby, emerald, diamond, gold, silver, platinum. Everything was inside the treasure. Okay, ஒரு பெரிய புதையல் கிடைச்சது அவங்களுக்கு. They got a treasure. Okay, treasure. Treasure, ஒரு புதையல் கிடைச்சது அவங்களுக்கு. They were very, very happy. You know, I told you, these were good old couple. They were very good old couple. So what they did, they took the treasure and some of the money they made out of the treasure, they gave alms to the poor. Okay, alms. ஆம்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா, கஷ்டப்பட்டவங்களுக்கு, பிச்சைக்காரங்களுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க, உதவி செஞ்சாங்க. கொஞ்சம் பணத்தை எடுத்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, பிச்சைக்காரங்களுக்கு, அதுக்கப்புறம் கஷ்டப்பட்ட புவர் பீப்புளுக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க, they gave alms and they helped the poor, okay? And with the remaining amount of money, they bought a cornfield and a rice field, okay? Cornfield and rice field, okay? அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, ஒரு சோளக்காடும் ஒரு நெல் விளைவிக்கிறதுக்கு ஒரு வயலும் என்ன பண்ணிட்டாங்க, மிச்சம் இருந்த காசில் வாங்கிட்டாங்க. and they were very happy, okay, because they had got what they aimed for, okay, their aim was fulfilled. அவங்க ரொம்ப நாள் ஆசைப்பட்டுட்டு இருந்தாங்க ஒரு கார்ன் ஃபீல்டும் ஒரு ரைஸ் ஃபீல்டும் வாங்கணும்னு. and with the help of that dog, with the help of the treasure, they helped the poor, and with the remaining amount of money they bought a cornfield and they got a rice field. They were very, very happy, and they were having a wonderful life, okay, and they were living very happily, okay. And this wicked old couple, okay, the wicked old couple என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா, அவங்க என்ன பண்ணாங்க, they got jealous of this old couple, okay. இவங்க மேலே அப்படியே பொறாமப்பட்டாங்க, okay, இந்த பக்கத்து வீட்டில் உள்ள பாட்டியும் தாத்தாவும், the wicked old couple, okay. So what they did, they went to the good old couple and they asked, they came to know that it was the dog which had shown them the treasure, okay. இந்த நாய் தான் அவங்களுக்கு இந்த ட்ரெஷரை காமிச்சு கொடுத்துருக்குன்னு சொல்லிட்டு what they did, they went to the good old couple's house and they asked, we are alone and we like your dog, we love your dog, kindly lend your dog for 1 week. ஒரு வாரத்துக்கு என்ன பண்ணுங்க, உங்களோட டாகை எங்களுக்கு சும்மா கடனாக தாங்க, நாங்கள் உங்கள் நாய்க்கு நல்ல சாப்பாடெல்லாம் கொடுத்து நாங்கள் சந்தோஷமாக வச்சுக்கிறோம், எங்களுக்கு நாயினா ரொம்ப பிடிக்கும், we love dogs, we want to feed your dog, we like your dog, we like how your dog behaves, and can you please lend your dog for a week அப்படின்னு கேட்டாங்க. Oh, the good old couple, they agreed, okay, and now this wicked old couple took the dog with them to their house, okay, and now the dog was in the wicked old couple's house, okay. Earlier, that is before the dog found out the treasure, when the dog goes to this wicked couple's house, they used to beat it with the stick and they used to throw stones at it, okay. அந்த டாகு புதையலை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னுக்குட்டி தெரியாதனமாக இவங்க வீட்டுக்கு போச்சு அப்படின்னா கம்பை வச்சு அடித்து விரட்டி விட்ருவாங்க, இல்லை கல்லை தூக்கி எரிஞ்சு காயப்படுத்தி விட்ருவாங்க. பட் நவ் ஆஃப்டர் தே கேம் டு நோ தட் திஸ் டாக் was able to find the treasure, and because of the treasure that this good old couple had become very rich and wealthy. After they came to know this, they got the dog from this good old couple, and now they fed the dog with delicious food. முந்திலாம் அடித்து வரட்டுவாங்க, ஆனால் இப்போ அவங்களே போய் நாயை கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த நாய்க்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நல்லா டெலிஷியஸான ஃபுட்டு, சுவையான உணவுலாம் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. பட் த டாக் டிட் நாட் ஈட்.
because the dog knew that before finding the treasure, when it went to their house, it was thrown with stones and it was beaten using a stick. So the dog did not eat properly. Okay, so the dog was not happy in the wicked old couple's house. Okay, it was not happy. Okay, and they thought, what the old couple thought, if we feed the dog and if we take this dog for a walk, it will also find a treasure for us too, like it has found a treasure for this old couple. So that is what they thought. அவங்களுக்கு புதையலை கண்டுபிடிச்சி கொடுத்த மாதிரி நமக்கும் ஏதாவது புதையலை கண்டுபிடிக்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க, they also went walking with that dog. Okay, so they also went walking with the dog, but the dog was not very happy. The dog was walking very sadly. Okay, and it was not interested in going for a walk with these wicked old couple. சரியா, இந்த மோசமான தாத்தாவும் பாட்டியும் கூட வாக்கிங் போகிறது அதுக்கு பிடிக்கவே இல்லை, ஆனாலும் போய்கிட்டே இருந்துச்சு. Now it suddenly stopped. It started to sniff. It started to bark. இப்போ முந்தி மாதிரியே என்ன பண்ணிச்சு, அப்படியே நின்றுச்சு, நல்லா மோந்து பார்த்துச்சு, மோப்பம் பண்ணிச்சு, அப்படியே குலைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. Now what this wicked couple thought, oh, this dog has found a treasure again, like it has found a treasure for this good old couple. Now it has found a treasure for ourselves also. நமக்கும் ஒரு என்ன பண்ணிருச்சு, ஒரு புதையலை கண்டுபிடிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க சந்தோஷமாக என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, தேடிக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஓகே, ஸோ இவங்க என்ன பண்ணாங்க, இவங்களும் அந்த தாத்தாவும் பாட்டியும் மாதிரியே this old man went to his house, took out a spade and dug the mud. He was surprised. இப்போ இவர் என்ன பண்ணுறாரு, மம்பட்டி எடுத்துகிட்டு வந்து மண்ணெல்லாம் தோன்றாரு. உள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா there was garbage. உள்ளே என்ன இருந்துச்சு, குப்பையும் கழுசடையுமா இருந்துச்சு உள்ள. ஓகேயா, ஸோ he got very very angry. Okay, these two old couple, they got very very angry on that dog. So they thought, we are finding treasure for them, whereas you are finding filth for us. What do you mean by filthy? Filthy na சாக்கடை. அவங்களுக்கு வந்துட்டு புதையலை கண்டுபிடிச்சி கொடுக்குற, எங்களுக்கு சாக்கடையை கண்டுபிடிச்சி கொடுக்குற அப்படின்னு சொல்லிட்டு, no, what they did, they pulled out a stick from their house, beat the dog with that stick to death. என்ன பண்ணிட்டாங்க, அந்த டாகை என்ன பண்ணிட்டாங்க, அடிச்சே என்ன பண்ணிட்டாங்க, கம்பால் அடிச்சே கொண்டுட்டாங்க. ஓகே, now அடிச்சு கொண்டுட்டு what they did, you know, they buried the dog under a pine tree. ஒரு பைன் ட்ரீக்கு கீழே என்ன பண்ணிட்டாங்க, புதைச்சி வச்சுட்டாங்க. ஓகே, and now what happens, they borrowed the dog for 1 week, right? ஒரே ஒரு வாரத்துக்காக தானே கடன் வாங்கிட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க அந்த நாயை. So it was long before 1 week had passed. Okay, so the 1 week passed and still they did not bring the dog to this old couple's house. Okay, this good old couple's house, and the good old couple, they were waiting for their dog to come back. Okay, they were waiting for their dog to come back, but it did not return. It was long before it had gone to this wicked old couple's house. So it has been long after 1 week. So now this good old couple decided to go to the house of this wicked old couple and to ask for their dog. Okay, இப்போ இந்த good old couple என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த மோசமான கப்பல் ஓல்ட் கப்பல் வீட்டுக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, எங்களோட நாயை எங்கே ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி வாங்கிட்டு போனீங்களே, என்ன ஆச்சு, தரவே இல்லையே அப்படின்னு கேட்டோடனே, he says that I killed the dog because it did not show any treasure for me, whereas it showed filth for me. அது உங்களுக்கு மட்டும்தான் ட்ரெஷர் கண்டுபிடிச்சி கொடுக்குது, எங்களுக்கு ஃபில்த்தை தான் கண்டுபிடிச்சி கொடுக்குது, சாக்கடை தான் கண்டுபிடிச்சி கொடுக்குது, அதனால் நான் அடிச்சே கொண்டுட்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ வாட் டிட் யூ டூ, ஐ பரிட் இட் அண்டர் த பைன் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறார். பைன் ட்ரீ கீழே புதைச்சி வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ வாட் த குட் ஓல்ட் கப்புள் டிட், நம்மளாக இருந்தால் என்ன பண்ணியிருப்போம், நம்ம சண்டை போட்டு அடிச்சிருப்போம் அப்படின்னா, பட் திஸ் குட் ஓல்ட் கப்புள் டிட் நாட் டூ எனிதிங். வாட் தே டிட், தே ஜஸ்ட் கிரைட். ஓகே, தே ஜஸ்ட் கிரைட் அண்ட் தே brought a garland. Okay, and they burnt some candles. Okay, they lighted some candles and they put a garland. They made a grave, okay, in near the pine tree. And the pine tree பக்கத்துல சின்ன கல்லறை மாதிரி கட்டி, no, they lighted some candles. Okay, and they put some flowers around it and they put some garland on the grave of the dog and they returned to their home.
இப்போ அழுதுகிட்டே என்ன பண்ணிட்டாங்க, அந்த நாயோட கல்லறைக்கு பூ மாலைலாம் போட்டுட்டு மெழுகுத்திரிலாம் பற்ற வச்சுட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க, வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. ஸோ தே வர் வெரி வெரி சேட் பிகாஸ் தேர் பிலவட் டாக் இஸ் பாஸ்ட் அவே. இட் ஹஸ் கான், இட் வாஸ் கில்டு, ஓகே, பை திஸ் wicked old couple. So they were very very sad. Okay, ரொம்ப கவலையாக படுத்திருந்தாங்க. What happened, you know, திடீர்னு in their dreams, okay, in the old couple, the good old couple's dream, the dog came in the dream of the good old couple, and you know what it said, I am buried under the pine tree. நான் pine tree கீழே தான் புதைக்கப்பட்டிருக்கேன், and please consider that pine tree as myself. அந்த pine tree நான் நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க, நான் தான் அந்த pine tree நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க. So what I want you to do is, please cut down that pine tree and make a mortar. Okay, அந்த நாய் என்ன சொன்னுச்சு அப்படின்னா, நான் அந்த பைன் ட்ரீக்கு கீழே தான் புதைக்கப்பட்டிருக்கேன், நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், அந்த பைன் ட்ரீ நான் தான் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு அந்த பைன் ட்ரீயை வெட்டி ஒரு அழகான உரல் செஞ்சுருங்க. உரல்னா மோட்டார். ஸோ ஒரு அழகான மோட்டார் செஞ்சுருங்க. அந்த உரல் செஞ்சிங்கன்னா, ஸோ வாட் டு வி யூ ஃபார் வாட் பர்பஸ் திஸ் மோட்டார் இஸ் யூஸ்ட்? இப்போ நவ் யூ ஹாவ் கிரைண்டர், மிக்சி, you know, you have modern electrical equipments, but in those olden days there were no grinder and mixie. What people used, they used mortar for grinding and making rice flour. அரிசி மாவு செய்கிறதுக்குலாம் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த உரலில் போட்டு தான் அரிசியை இடித்து என்ன பண்ணுவாங்க, அப்படியே நல்லா உரலில் போட்டு நல்லா குத்தி இடித்து தண்ணியை ஊற்றி அதுக்கப்புறம் போட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அப்படியே அழகாக அரைப்பாங்க. ஓகேயா? ஸோ வாட் த லிட்டில் டாக் டோல்ட், please cut the pine tree and make a mortar. Okay, ஸோ அழகான ஒரு உரல் என்ன பண்ணிருங்க, செஞ்சிருங்க. ஓகே, ஒரு உரல் செஞ்சிருங்க. உரல் என்ன பண்ணிருங்க, செஞ்சிருங்க. அந்த உரல் செஞ்சு என்ன பண்ணுங்க, so it will be useful for you அப்படின்னு சொன்னாங்க. So now what happens, the good old couple went near the pine tree and they cut down the pine tree. Okay, and using the help of that pine tree they made a mortar. ஒரு பெரிய மோட்டார் செஞ்சாங்க, ஒரு உரல் செஞ்சாங்க. Okay, so now they had a rice field and a corn field. So they bought a rice field and corn field using the treasure, right? அவங்க ஏற்கனவே ஒரு அரிசி, அதை நெல் விதைச்ச ஒரு வயலும் ஒரு சோளம் விதைச்ச வயலும் வாங்கியிருந்தாங்க, அப்படி தானே. ஸோ they got rice and what they did, they wanted to make rice flour. ஓகே, இப்போ அரிசி மாவு செய்யணுங்கிறதுக்காக they put the rice into the mortar. இந்த மோட்டாருக்குள்ளே என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஒரு ரைஸ் உள்ளே போட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம், இடிக்கலாம்னு நினச்சி உள்ளே போடும்போது they were very surprised. What happened, you know, that rice was converted into gold. அந்த அரிசி எல்லாமே அப்படியே கோல்டாக மாறிடுச்சு. Okay, it turned into gold. So they were very very happy. They were very very happy because whatever the rice they had with them, when they put it into the mortar, it suddenly became rice. It suddenly became gold. It was converted into gold. Rice was converted into gold, and this old couple now became richer and richer. Okay, they become very rich. They become very rich. Okay, richer and richer. Okay, and now this wicked old couple came to know that when you put rice into the mortar, it becomes what it becomes? It becomes gold. So these wicked old couple came to know that, and now what they did, you know, இப்போ அவங்களுக்கு தெரிய வருது, அரிசியை போட்டால் அவங்க வீட்டில் வச்சுருக்க வரல அரிசியை போட்டால் கோல்டாக மாறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க கேள்விப்பட்டதும், திஸ் wicked old couple went to the good old couple and asked the mortar for one day. ஓகே, ஒரு நாள் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், அந்த உரலை எனக்கு கடனாக கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. Because we don't have a mortar and we are not able to make any rice flour, so kindly lend us your mortar for one day. We will return it as soon as possible. நாங்கள் சீக்கிரமாகவே நாங்கள் என்ன பண்ணிடுவோம், அந்த மோட்டாரை திருப்பி அவங்ககிட்ட கொடுத்துருவோம். தயவு செஞ்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், அந்த உரலை மட்டும் ஒரே ஒரு நாளைக்கு எங்களுக்கு கடனாக கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஸோ now the good old, they were very kind hearted, they were very kind, they were very helpful. Okay, so even though these people had killed their beloved dog, they did not get angry. They again wanted to help this wicked old couple and they lent their mortar. Okay, now they lent their mortar. அந்த உரலாம் கொடுத்தாச்சு. Now this wicked old couple brought this mortar to their house and they put the rice into the
மோட்டார். ஓகே, உரலுக்குள்ளே இப்போ அரிசியை மறுபடியும் உள்ள தூக்கி போடுறாங்க. ரைஸ் வாஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ஃபில்த். மறுபடியும் என்ன ஆயிடுச்சு, அந்த அரிசியெல்லாம் அப்படியே குப்பையாக மாறிடுச்சு. ஓகேயா? ஸோ தே காட் வெரி வெரி ஆங்க்ரி. இஃப் திஸ் குட் ஓல்ட் கப்புள் put rice into the mortar, it becomes gold. It is converted into gold. Whereas when I put it, it is converted into filth. So they got very very angry, and what they did, you know, they broke this mortar. Okay, they broke this mortar. So they broke this mortar. Okay, they broke this mortar. And then என்ன பண்ணிட்டாங்க, இந்த உரலை அப்படியே இடிச்சு உடைச்சிட்டாங்க. இடிச்சு உடைச்சி அப்படியே என்ன பண்ணிட்டாங்க, நாட் ஓன்லி தே broke this mortar, they also burnt it. ஓகே, இது என்ன பண்ணிட்டாங்க, அப்படியே எரிச்சிட்டாங்க. ஸோ இட் வாஸ் தே for how many days did they get this mortar? ஒரே ஒரு நாளுக்காக தான் வாங்கிட்டு போனாங்க. பட் it has been 3 or 4 days since they had bought the mortar from this good old couple. So this good old couple was waiting to get back their mortar. Okay, they were waiting to get back their mortar. Okay, so this old couple was waiting to get back their mortar, and but this wicked old couple did not give it back to them because they had broke it and they have burnt that mortar. Okay, இப்போ அதை உடைச்சிட்டாங்க, எரிச்சிட்டாங்க, அதனால திருப்பி கொடுக்கல. These people were waiting. Okay, and now when they were sleeping, when this good old couple were sleeping, they again had a dream. Okay, so in that dream again the dog came in that dream, and the dog told that, see, this wicked old couple have broken your mortar and they have also burnt your mortar and it has converted into ash. So what I want you to do is kindly go to their house and get the ash from their house, and when you throw that ash into withered tree. What do you mean by withered tree? Withered tree na காஞ்சு போன இலைகள் எல்லாம் உதிர்ந்து போன tree. When you throw that ash into the withered tree, it will blossom, it will shoot out flowers and fruits. So அந்த டாக் என்ன சொல்லுது, நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட உரலுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காதீங்க, அதை அவங்க என்றைக்கோ உடச்சிட்டாங்க, உடச்சது மட்டும் இல்லாமல் எரிக்கவும் செஞ்சுட்டாங்க. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், அவங்க வீட்டுக்கு போய் அந்த சாம்பலை மட்டும் கேளுங்க. அந்த சாம்பலை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், அதாவது பட்டு போன உதிர்ந்து போன மரத்துக்கு மேலெல்லாம் அந்த சாம்பலை வீசினீங்க அப்படின்னா அது பச்சை பசேல்னு ஆயிரும், பூக்கள்லாம் பூக்க ஆரம்பிச்சிடும், காய்கள்லாம் வந்துட்டு கனிகள்லாம் வந்துட்டு மரத்துலேருந்து தொங்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ யூ கைண்ட்லி கோ டு தேர் ஹவுஸ் அண்ட் கெட் பேக் த ஆஷ் அப்படின்னு அந்த டாகு கனவுல சொல்லுது. ஸோ நவ் வாட் திஸ் குட் ஓல்ட் கப்புள் டிட், தே அகெயின் வென்ட் டு தி விக்கெட் ஓல்ட் கப்புள்ஸ் ஹவுஸ் அண்ட் தே ஸ்வெப்ட் தி ஆஷ் ஃப்ரம் தேர் ஹவுஸ். அவங்க வீட்டில் பரம்பி கிடந்த அந்த சாம்பல் அவங்க எரிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த சாம்பலை கூட்டி பெருக்கி, okay, so what they collected the ash from their house and they got their ash back. Okay, so they got that ash to their home, and in their home, in this old couple's house, there was a cherry tree. Okay, there was a cherry tree which has withered long back. முந்தியே பட்டு போன உதிர்ந்து போன ஒரு மரம் இருந்துச்சு. What this good old couple did, they threw the ash on the top of the tree and it started to blossom and it started to give cherries. அந்த பட்டு போன செரி மரத்துக்கு மேலே அவங்க வந்துட்டு அந்த சாம்பலை தூவுனதும் அந்த வந்துட்டு பச்சை பசேல்னு ஆகி செரி பழம்லாம் அந்த மரத்தில் தொங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ திஸ் ஓல்ட் கப்புள் வேர் வெரி வெரி ஹாப்பி ஒன்ஸ் அகெயின். மறுபடியும் ரொம்ப ஹாப்பியாக சந்தோஷமாக ஆயிட்டாங்க. ஓகே, நவ் பீப்புள் கேம் டு நோ தட் this good old couple had some magical ash. ஒரு magical ash வச்சிருக்காங்க. When you throw that ash into the trees, it is the withered trees are converted green and they are shooting and sprouting flowers and fruits ன்னு மற்றவங்கலாம் கேள்விப்படுறாங்க, மற்ற மக்கள்லாம் கேள்விப்படுறாங்க. So and there was a prince in that town. Okay, அந்த டவுனில் ஒரு இளவரசர் இருந்தார். He also came to know that there is an good old couple and with them they are having some magical ash, and when you throw that ash into the tree on some withered trees, it is converted to green. Okay, and it is shooting and it is bearing fruits அப்படின்னு அவர் கேள்விப்படுறாரு. ஸோ he called out this good old couple to his fort. ஓகே, அவனோட கோட்டைக்கு அப்படி இவங்களை கூப்பிடுறாங்க. and the prince asks
this old couple to demonstrate it. Okay, இதை demonstrate பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சொல்கிறாங்க, சரியா, டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு சொல்கிறாங்க. அப்போது இந்த பிரின்ஸ் அதாவது இந்த குட் ஓல்ட் கப்புள் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ண சொல்கிறாங்க. அந்த பிரின்ஸ் வந்து சொல்கிறாரு, இவங்களும் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த ஆஷை தூவி காமிக்கிறாங்க. பட்டு போன மரங்கள் எல்லாமே என்ன ஆயிடுச்சு, சிலிர்க்க ஆரம்பிச்சிருச்சு, பச்சை பசையெல்லாம் ஆரம்பிச்சிருச்சு, கனிகள்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. The prince was very very happy. Okay, the prince was very very happy, and you know what he did? He gave prizes. He gave prizes to the good old couple after seeing this. இதை பார்த்ததும் நிறைய ப்ரைஸஸ்லாம் கொடுக்குறாரு. He gives them dresses, silk dresses, பட்டு புடவைகள், பட்டு துணியெல்லாம் என்ன பண்ணுறாரு, ப்ரைஸாக அந்த இளவரசரை வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாரு, கொடுக்குறாரு. ஓகே, ஸோ திஸ் ஓல்ட் கப்புள் வாஸ் வெரி வெரி ஹாப்பி அகெயின். ஓகே, ஸோ நவ் வாட் ஹேப்பன்ஸ், திஸ் wicked couple comes to know this. இப்போ இதை மறுபடியும் கேள்விப்படுறாங்க. when you throw that ash on dead trees, on withered trees, it is converted to green அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த wicked old coupleக்கு தெரியுது. if you demonstrate this in front of the prince will reward you அப்படின்னு தெரியுது. இதை இளவரசருக்கு முன்னுக்கூட்டி செஞ்சு காமிச்சா அவர் நமக்கு பரிசு தருவார்னு இவங்க கேள்விப்படுறாங்க. உடனே இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, some ash was left over in their house. இவங்க வீட்டில் இருந்து தானே இவங்க ஆஷ் எடுத்தாங்க, ஏன்னா இவங்க தானே எரிச்சது. ஸோ இவங்க வீட்டில் இன்னும் கொஞ்சம் ஆஷ் மிச்சம் கடந்துச்சு. ஸோ they collected the remaining ash and what they did, they took the ash with them and they directly went to the prince. Okay, so they went to the prince and they threw the ash in front of the prince. இப்போ பிரின்ஸுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு இளவரசருக்கு முன்னாடி இவங்களும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஆஷை பட்டு போன மரங்கள் மேலே தூறாங்க. what happens, it did not convert. Okay, the withered grass were not converted to green. அது பச்சை பசேல்னு மாறவே இல்லை, அப்படியே தான் இருந்துச்சு. இன்ஃபேக்ட் what happened, you know, the ash fell on the prince's eyes and some of the ash fell on his mouth and he started becoming blind and he was choking and his eyes were becoming blind. அப்படியே அவனோட கண்ணெல்லாம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு குருடாயிருச்சு. இவங்க இளவரசருக்கு முன்னாடி செஞ்சு காமிச்சா நமக்கு பரிசு கிடைக்கணும், இந்த ஆஷை தூக்கி இவங்க இந்த மோசமான கோல்ட் கப்பல் வீசினாங்க பாருங்க, அது அந்த இளவரசரோட கண்ணில் போய் விழுந்துருச்சு. சில ஆஷ் வந்து அவர் வாய்க்குள்ள போய் விழுந்துருச்சு. அவர் இரும ஆரம்பிச்சிட்டாரு, கண்ணெல்லாம் இருண்டு போயிடுச்சு அவருக்கு. ஸோ யூனோ the people in the கோர்ட்டில் இருக்க மற்றவங்கெல்லாம் யூனோ தே ordered this wicked couple to be punished. இவங்களை பனிஷ் பண்ணுறதுக்கு உத்தரவு கொடுத்தாங்க. and the people in the court started beating them and they thrashed this old couple. அந்த ஓல்டு கப்பல் அடின்னு அடித்து இவங்களுக்கு ஒரு பாடம் கற்பிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் they came to their house limping, அப்படியே நடக்க முடியாமல் நடந்து வந்தாங்க. பிகாஸ் தீஸ் பீப்புள் ஆர் வெரி விக்கெட், ரொம்ப மோசமானவங்க. அப்படி தானே நாயை அடித்து கொண்டாங்க, அப்புறம் உரலை அடித்து உடச்சி எரிச்சாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தவறுகள்லாம் இவங்க செஞ்சாங்க. பொறாமல் ரொம்ப பட்டாங்க இவங்க மேலே. அதனால தே காட் தேர் பீட்டிங்ஸ். நல்லா இளவரசர்கிட்ட நல்லா அடி வாங்கிட்டு நடக்க முடியாமல் நடந்தாங்க. நவ் this good old couple came to know that this old couple were beaten. Okay, this wicked old couple were beaten. ஸோ நம்மளாக இருந்தால் என்ன பண்ணியிருப்போம், என்னோட நாயை கொன்னா, என்னோட உரலை உடைச்சான், என் மேலே இவ்வளோ பொறாமப்பட்டான்ல, இவனுக்கு தேவை தான், இவன் அடி வாங்கி சாப்பிட்டோம் தானே நம்ம நினைப்போம். பட் they were very good couple. what they did, they went to their house. what they did, you want money, right? உங்களுக்கு காசு தானே வேணும். I am giving half of my wealth to you. பாதி பணத்தை நான் உனக்கே தந்துடுறப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு this good old couple gave half of their money to this old couple. Okay, they gave half of their money to this old couple and then this old couple, they changed their hearts, they mended their ways. Mended means what, அவங்களோட வழியை அப்படியே மாற்றினாங்க. சரியா, they mended their ways. This wicked old couple mended their ways, they changed their character, and after that these both old couples lived happily thereafter. இதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ரொம்ப சந்தோஷமாக வாழ்ந்தாங்க. ஓகே, ஸோ ஒன் லெசன் we have to learn from this story is that we must not envy on others. Okay, we must not be envious. அடுத்தவங்க மேலே பொறாமப்படக்கூடாது. Okay, so if you are good, you will get things. If your actions are good, you will reap good things in your life. நீங்கள் நல்லது விதைச்சா நல்லது தான் நடக்கும். உங்களுக்கு நல்லது செஞ்சோன்னா, நல்லதையே சிந்திச்சோன்னா நல்லது தான் நடக்கும். ஓகே, நாம் நல்லது செஞ்சோம்னா மற்றவங்களும் நமக்கு நல்லது தான் செய்வாங்க. ஓகே, we must not be wicked, திருட்டுத்தனமாக இருக்கக்கூடாது. we must not be envious, அடுத்தவங்க மேலே பொறாமப்படவே கூடாது, ஒரு நாளும் பொறாமப்பட
Okay, so you have to learn this lesson. Okay, kindly read that story once again. Okay, so that you will have a better understanding. Okay, kindly read that story once again. The envious neighbor, read it once again so that you understand it better. Okay, thank you. Thanks for watching the video. Kindly learn. Okay, and please write the homeworks which I am giving you. Okay, so I'll be dictating and I will be sending you the homework through that Schoolia app and also in the WhatsApp group. Kindly send your homeworks. Okay, thank you so much.